I hope you all are safe and doing well. In case if you are new here, hi, I am Dhruvisha. I make beauty videos, challenge videos, vlogs, lifestyle and many more. And if you are interested in any of this, please hit that subscribe button. So in today's video, I will be sharing Raksha Bandhan makeup tutorial you are seeing on my face. This is the tutorial I am going to be continuing in this video. So yes, we really miss going out, glamming up, right? And let's take out all the makeup out from your vanity and we are going to rock this Raksha Bandhan with all the beautiful Instagram pictures, reels and many more. So without wasting much time, let's get into the video. So let's start with the first thing. I am using this makeup base from Swiss Beauty. I just got this from Amazon. उनका Prime Day sale था. सो मैंने आई एम टेकिंग दिस मच अमाउंट. सो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था एंड दिस इज परफेक्ट ड्यूप फॉर मैक्स स्ट्रोब क्रीम. मतलब ये आधे से भी आधी प्राइस में था. सो आई वाज लाइक लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई कैसा है. दिस इज सो ब्यूटिफुल. आई ट्राइड दिस 2 से 3 बार मैंने इसे यूज़ किया हुआ एंड दिस इज सो pretty. You can see that instant glow on my face. आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ, मैं बहुत सारा मेडिटेशन करती हूँ. I do like lots of skincare, but this is the magic. I think थोड़ा सा और ले लेती हूँ मैं. I like that extra glow. So if you don't like that, you can simply just skip. I applied this makeup base but I will not skip primer because I am a person who always need primer. और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको प्राइमर यूज़ नहीं करना बट स्टिल आई सजेस्ट टू यूज़ बिकॉज दिस मेक अ बैरियर बिटवीन योर स्किन. सो कोई भी मेकअप का केमिकल है वो आपकी स्किन को डायरेक्ट टच नहीं करेगा. सो आई प्रिफर दैट कि यू शुड गो फॉर प्राइमर. I always go, अगर मैं BB या CC क्रीम भी लगाती हूँ then still I go for primer. So let's start with the foundation. So I am using this Maybelline Fit Me foundation. I am this shade 128 warm nude. So this is my go to foundation. आप अगर कोई फेस्टिवल है और ऐसा कुछ है तो I will suggest to go for your regular foundation because वो दिन ना मतलब आपके लिए बहुत लंबा होने वाला है एंड यू रियली डोंट वांट कि आप कोई नया कुछ ट्राई करो वो दिन पे बिकॉज वो दिन पे ना जो आपको सबसे कंफर्टेबल हो ना वही करना चाहिए. दैट व्हाट आई डू. आई से दैट यू शुड गो फॉर योर रेगुलर फाउंडेशन बिकॉज और कर लो आवाज़ आप लोग. सो वाई आई से दैट यू शुड गो फॉर योर रेगुलर फाउंडेशन बिकॉज जो रेगुलर फाउंडेशन होगा वो आपकी स्किन पे ऑलरेडी सेट हो चुका होगा. आपको वो कंफर्टेबल लगेगा. कोई नया आप ट्राई करने जाओगे तो वो दिन पे कंफर्टेबल ना हो शायद. सो आई सजेस्ट टू गो फॉर लाइक जो आप रेगुलर करते हो वही. सो फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर. दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट कंसीलर और जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है आई जस्ट कांट कीप दिस. This is so beautiful. This is full coverage and this is really affordable. This Raksha Bandhan I suggest you guys to celebrate with your friends and family. पूरा glam up हो जाओ, बहुत सारे पिक्चर्स लो, बहुत सारे पिक्चर्स अपलोड करो एंड जस्ट सेलिब्रेट बिकॉज कोरोना ने हमारा ऑलरेडी 1.5 से 2 साल ले चुका है और पता नहीं आगे और कितने लेगा. So let's celebrate indoors chalega but we'll celebrate it with like full happiness. So I will set my face with this Fit Me loose powder. So for eyebrows I am using this NYX Professional brow pencil. So for eyeshadow I am going with this Swiss Beauty Ultimate eyeshadow palette. This palette have really beautiful shade for everyday. So this time I am thinking I should go for really like natural looking eye because
I really want you guys to wear this look on Raksha Bandhan. So I know like no one is going to go for like pink or red or green. So I'm thinking to go for really natural. So you can literally recreate this look and wear this on Raksha Bandhan. So I'm taking big fluffy brush and applying on my crease and outer corner. These palettes are really one and done eye shadow वाला thing है. मतलब आप एक ही पूरा shade लेके पूरा eyes पे लगा दो, then still it will look so beautiful. Okay, so today I'm not going for falsies or eyeliner. I'm just going for kajal. So I'm using this Maybelline kajal. I don't know, but kajal literally change your look 0 to 100. मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा दी, but it's okay. Okay, so kajal is done. I will take this similar shadow I applied on my eyelid and I will blend it with my kajal. As I said, I will not go for any falsies or eyeliner. I will directly go with this mascara. This is K Beauty mascara, one of my favorite. I really like this mascara because this gives like beautiful length to your lashes and beautiful volume also. So to contour my face, I am using this L'Oreal contour. If you have like really beautiful chiseled face, you don't have like pakoda face like me, then you can skip this step. So for blush, I am using this Color Bar Cheek Illusion blush. This blush has to be my favorite. It's so pigmented. Okay, to highlight my face, I am using this K Beauty highlighter in the shade Champagne Frizz. This is also one of my favorite. मैं सारे products को आज पता नहीं ऐसा क्यों बोल रही हूँ one of my favorite. But यार है तो बोलना पड़ेगा. Please, if you are recreating this look, then do tag me on my Instagram. This is my Instagram handle. और follow नहीं किया तो follow भी कर लेना. I'm also applying this highlighter in my inner corners. So it will just open my eyes really well. I already have like थोड़ी सी बड़ी आंखें, but still I like to set everything in place. I will use this PAC Micro Fixer. I really need to buy that fan. पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, but I will buy that. Okay, so let's finish this look with this lipstick. This is Inside Cosmetics lipstick. This color is really pretty. I will do my hairs and I will be right back. Okay, so I'm done with my hair and I will finish off my look applying bindi, because traditional और bindi ना हो तो मतलब बात ही अधूरी रह जाती है. Here we come to end of this video. I really hope you like this look, and if you did, then please don't forget to give a big thumbs up. Do subscribe to my channel if you are new here, and yes, please leave your comments in the comment section below. And yeah, please let me know what you guys want to see next on my channel. I would love to make videos for you guys. And yes, if you are recreating this look, do tag me on my Instagram. This is my Instagram handle. I will meet you in my next video. Bye bye.